Здравствуйте, дорогие любители английского языка! В этом уроке будем изучать 100 существительных. Изучение существительных гораздо легче, чем глаголов, потому что это просто предметы с картинками, которые вам нужно просто выучить, как называются. Визуально это дается гораздо легче. Если все еще не подписаны на канал, подписывайтесь. Также не забывайте, что у меня есть Boosty канал. Там я выкладываю очень интересные посты, плюс с моими аудио, также эксклюзивные видео, которые не выходят на YouTube. Так что обязательно подписывайтесь, будем видеться почаще и на Boosty. А теперь к нашим существительным. Первое у нас тележка. Тележка называется trolley. Trolley. Можно и cart, но давайте по одному. Trolley. Я положил все свои сумки в тележку. I put all my bags in the trolley. I put all my bags in the trolley. Карта постоянного клиента. Loyalty card. Loyalty card. Она забыла карту постоянного клиента дома. She forgot her loyalty card at home. Loyal означает верный в английском. Карта верности. Loyalty card. Коврик для мыши называется mousepad. Mousepad. Коврик для мыши. Этот коврик для мыши очень гладкий. This mousepad is very smooth. This mousepad, коврик для мыши, is very smooth. Портативное зарядное устройство. Power bank. Все это знают как power bank. Он зарядил телефон портативным устройством. He charged his phone with a power bank. Power bank. Портативное зарядное устройство. Power bank. Check. Receipt. Receipt. Сохранить чек на случай возврата. Keep the receipt in case you return it. Keep the receipt. Сохрани чек. Receipt. Наушники. Headphones. Headphones. Мои наушники перестали работать. My headphones stopped working. Headphones именно те, которые надеваются на голову, как гарнитура. Потому что другие наушники, которые просто ставятся в ухо, они earphones называются. Не голова, head, а earphones, в ухо. Зарядное устройство. Charger, charger. Charge – заряжать. Charger. Можно я возьму твое зарядное устройство? Can I borrow your charger? Can I borrow? Взять в долг. Borrow your charger. Зарядное устройство. Рюкзак. Backpack. Так говорят американцы. Backpack. Британцы – rucksack. Это в целом и британское слово. Rucksack. Backpack. Он сложил все в свой рюкзак. He packed everything in his backpack. Backpack. Рюкзак. Пульт дистанционного управления. Просто пульт. Remote control. В английском иногда просто говорят remote, но это по контексту. Remote означает на удаленке, удаленный, дальний, remote. Remote control. Полное название пульта, в речи говорят просто remote. Пульт от телевизора не работает. The TV remote или the TV remote control doesn't work. В речи запомните просто remote, полное название remote control. Банкомат, ATM. Cash machine не обязательно добавлять. Просто говорят ATM, опять в речи. Я снял немного наличных в банкомате. I took some cash from the ATM. I took some cash from the ATM. Из банкомата. Лифт, опять-таки, в американском и английском elevator. Elevator. Британцы так и называют lift. Elevator. Лифт не работает. The elevator is out of order. The elevator. Lift. Is out of order. Не работает. Is out of order. Elevator. От глагола elevate. Поднимать. Турникет. Не называется tourniquet. В английском языке tourniquet это жгут в медицинском контексте. Турникет это ticket barrier. Например. Ticket barrier. Просто barrier. Все, что закрывает нам путь. Ticket barrier. Где нужно еще иметь при себе билет. Ticket. Ticket barrier. Он отсканировал билет у турникета. He scanned his ticket at the barrier. He scanned his ticket at the barrier.
Можно и вот так сказать. Видите, уже сказали ticket, в контексте остается только говорить barrier. Ticket barrier. Контейнер для переработки. Recycling bin. У всех на компьютерах есть recycling bin, наверное, видели. Recycle – перерабатывать, bin – это мусорное ведро. Положи бутылки в контейнер для переработки. Put the bottles in the recycling bin. Recycling bin – мусорное ведро, но именно для переработки. Пылесос – это у нас vacuum, или опять-таки полное название vacuum cleaner. В речи просто говорят vacuum и все. Она купила новый пылесос. She bought a new vacuum cleaner. She bought a new vacuum cleaner. Vacuum – вакуум. Брелок – это у нас keychain. Keychain. Chain – это у нас цепь. Keychain – цепь, которая, надевается на ключи. Получается вот keychain. Он подарил мне брелок из Парижа. He gave me a Paris keychain. Просто вот так. Paris keychain. Брелок из Парижа. Paris keychain. Фонарик. Flashlight. Flashlight. Фонарик. Flashlight. Включи фонарик. Здесь темно. Use your flashlight. It's dark here. Use your flashlight. Именно не просто light, свет, а flashlight. Фонарик. Flashlight. То, что и в телефонах есть, тоже flashlight называется. Флешка. USB stick. USB stick. Вот это у нас флешка. Я сохранил файл на флешке. I saved the file on a USB stick. On a USB stick. Чековый принтер. Receipt printer. Чек это у нас receipt, а вот этот аппарат называется receipt printer. В чековом принтере закончилась бумага. The receipt printer ran out of paper. The receipt printer ran out of paper. Run out of заканчиваться. Wi-Fi роутер это английское. Wi-Fi router. Wi-Fi router. Wi-Fi роутер нужно перезапустить. The Wi-Fi router needs to be restarted. The Wi-Fi router needs to be restarted. Беруши earplugs. Earplugs. Plug означает затыкать что-то, закрывать. Earplugs. Получается, закрываем уши. Беруши. Он надел беруши, чтобы лучше спать. He wore. Надел, да, носил как. He wore earplugs to sleep better. He wore earplugs to sleep better. Earplugs. Коврик у двери. Doormat. Doormat. Вытри обувь, а коврик у двери. Wipe your shoes. Вытри. Wipe your shoes. On the doormat. Это именно то, где написано welcome. Doormat. Коврик у двери. Штопор это у нас corkscrew. Corkscrew. Cork – это вот деревянная пробка для вина. Screw – это все, что закручивать. Corkscrew. Штопор. В целом логично в английском. Corkscrew. Мы не можем открыть бутылку без штопора. We can't open the bottle without a corkscrew. We can't open the bottle without a corkscrew. Corkscrew. Вот такое слово. Штопор. Фен у нас hair dryer. Hair – это волосы. Dryer – то, что сушит. Hair dryer. Она взяла фен в поездку. She packed. Взять с собой. Packed. Her hair dryer for the trip. She packed her hair dryer for the trip. Hair dryer. Ящик, который нужно тянуть на себя, называется drawer. От именно глагола draw – тянуть на себя. Drawer – ящик в шкафу, в комоде. Ключи в верхнем ящике. The keys are in the top drawer. Верхний ящик. Top drawer. The keys are in the top drawer. Зубочистка – это у нас toothpick. Toothpick – от слова зуб. Tooth. Toothpick. Он взял зубочистку после обеда. He took a toothpick after lunch. He took a toothpick after lunch. Toothpick.
Подставка для зонтов. Umbrella stand. Umbrella stand. Это очень важно учить такие слова, потому что очень много образуется с помощью таких слов, например, как stand, подставка для чего угодно, например, для зонтов. Umbrella stand, очень английская штука. Подставка для зонтов стоит у двери. The umbrella stand is by the door. The umbrella stand, подставка для зонтов. Салфетка, которая вот ставится на стол. Napkin. Napkin. Он вытер руки салфеткой. He wiped his hands with a napkin. He wiped his hands with a napkin. Термос – это английское thermos, то же самое thermos. Она налила горячий чай в термос. She poured hot tea into a thermos. Thermos. Именно вот первая буква th. Thermos. Прищепка – это у нас clothespin. Clothespin. Ветер сдул перещепки. The wind blew away the clothespins. The wind blew away the clothespins. Blew away the clothespins. Вешалка. Hanger. Hanger. Вешалка. Повесь пальто на вешалку. Put your coat on a hanger. Put your coat on a hanger. На вешалку. Турникет еще и называется у нас turnstile. Ticket barrier, turnstile. Турникет не открылся от его карты. The turnstile didn't open with his card. The turnstile didn't open with his card. Маяк. Lighthouse. Lighthouse. Маяк был виден с берега. The lighthouse was visible from the shore. The lighthouse was visible from the shore. The lighthouse. Скамейка. Bench. Bench. Скамейка. Именно bench. Они сидели на скамейке в парке. They sat on a bench in the park. They sat on a bench in the park. Шлем. Helmet. Helmet. Шлем. Ты должен надевать шлем, когда катаешься на велосипеде. You must wear a helmet when cycling. Например. Helmet. Helmet. Это у нас шлем. Фартук. Apron. Apron. Фартук. Она надела фартук перед готовкой. She put on an apron before cooking. She put on an apron before cooking. Степлер, stapler, stapler. Степлер на моем столе сломался. The stapler on my desk is broken. The stapler on my desk is broken. Планшетка для бумаг. Clipboard. Clipboard, потому что сверху clip, вот это действие. Clip, clip. Планшетка для бумаг. Менеджер ходил с планшеткой для бумаг. The manager walked around with a clipboard. Clipboard. Можно вот что-то закрепить на доску. Clipboard. Замочная скважина. Keyhole. Keyhole. Hole, как дыра, везде используется это слово. Keyhole. Замочная скважина. Он посмотрел через замочную скважину. He looked through the keyhole. He looked through the keyhole. Посмотрел сквозь, через. Тропинка или пешеходная дорожка. Footpath. Можно и вот так назвать. Footpath. Они пошли по тропинке через лес. They followed the footpath through the forest. They followed the footpath through the forest. Лобовое стекло. Windshield. Windshield. Wind – это ветер. Shield – это щит. Получается, щит от ветра. Windshield. Лобовое стекло было покрыто снегом. The windshield was covered with snow. The windshield was covered with snow. Windshield. Совок. Dustpan. Dustpan. Dust – это у нас пыль. Pan – это у нас вот
Например, кастрюля, да, называется pan. Все такие емкости, куда что-то ставится, dustpan, совок. Она смела мусор в совок. She swept. Это sweep, мести в прошедшем swept. She swept the floor into the dustpan. She swept the floor into the dustpan. Рулетка, которой измеряем, measuring tape. Measuring tape. Measure означает измерять что-то. Tape это любая лента. Measuring tape. Tape это и скотч, и лента. А вот именно measuring для измерения уже получается вот измерительная лента, рулетка. Рулетка на столе. The measuring tape is on the table. The measuring tape. Розетка, plug, socket. Можно просто socket, как и в речи говорят. Можно просто plug, можно и вместе. Plug socket. В этом и проблема, что полностью называется plug socket. Или там power outlet. Но коротко в речи говорят либо plug, либо socket. Рядом с кроватью нет розетки. There is no plug socket near the bed. There is no socket near the bed. Можете просто вот так. Удлинитель extension cord. Extension это у нас как раз таки продолжение, да, удлинение чего-то. Cord это у нас какой-нибудь шнур. Cord. Extension cord. Телевизор подключен через удлинитель. The TV is connected through an extension cord. The TV is connected through an extension cord. Удлинитель. Extension cord. Карниз. Curtain rod. Curtain rod. Карниз упал со стены. The curtain rod fell off the wall. The curtain rod fell off the wall. Curtain rod. Дальше. Сушилка для посуды. Dish rack. Dish rack. В целом rack означает вот какая-нибудь такая конструкция, как полка, чаще всего как полка, или стойка. Rack. Это все называется rack. От dish rack. Она поставила тарелки на сушилку. She put the plates on the dish rack. She put the plates on the dish rack. Сушилка для посуды. Ведро. Bucket. Почему-то все забывают все время. Bucket. Ведро. Ведро было полное воды. The bucket was full of water. The bucket was full of water. Пепельница. Ashtray. Ashtray. Ash – это пепел. Tray – это, например, поднос. Вот все, что плоское. Tray называется. Ashtray. Пепельница. И вот tray, как поднос, как что-то плоское. На балконе стоит пепельница. There is an ashtray on the balcony. There is an ashtray on the balcony. Ashtray. Дверная ручка. Doorknob. Или просто knob. Doorknob. Почему именно knob, а не handle? Потому что handle можно хватать руками. Вот handle, когда продолговатая ручка. Handle. Круглая ручка. Или вот какая-нибудь кнопка такая выпуклая. Называется knob. K пишем, но не читаем. Knob. Просто ручка. Дверная ручка расшаталась. The doorknob came loose. The doorknob came loose. Knob. Доска объявлений. Notice board. Notice board. Board это доска. Notice это объявление. Notice board. Я увидел объявление на доске. I saw the ad. Рекламу или объявление the ad on the notice board. I saw the ad on the notice board. Огнетушитель. Fire extinguisher. Extinguish означает как раз-таки потушить. Extinguish. Extinguisher. Fire extinguisher. В каждом офисе должен быть огнетушитель. Every office must have a fire extinguisher. Every office must have a fire extinguisher. Лежачий полицейский. Speed bump. Speed bump. Bump означает вот удариться во что-то. Speed bump. Для скорости. Speed bump. Водитель сбавил скорость у лежачего полицейского. The driver slowed down at the speed bump. The driver
Slow down at the speed bump. Speed bump. Лежачий полицейский. Зеркало заднего вида в машине. Rear view mirror. Rear view mirror. Он отрегулировал зеркало заднего вида. He adjusted the rear view mirror. He adjusted the rear view mirror. The rear view mirror. Отрегулировал, adjusted, тоже можно запомнить. Кольцевая развязка. Roundabout. Roundabout. От слова round. Круг. На кольце сверни на втором съезде. Take the second exit. At the roundabout. Take the second exit. At the roundabout. Пешеходный переход. Pedestrian crossing. Обязательно pedestrian. Пешеходный. Pedestrian crossing. Впереди пешеходный переход. There is a pedestrian crossing ahead. There is a pedestrian crossing ahead. Pedestrian, пешеход. Обложка для паспорта. Passport holder. Держатель в английском. Holder. Passport holder. Она купила новую кожаную обложку для паспорта. She bought a new leather passport holder. She bought a new leather passport holder. Водонепроницаемая куртка. Waterproof jacket. Вот когда proof, тогда означает вот защищено от чего-то. Например, водонепроницаемая куртка. Waterproof jacket. Может быть bulletproof. Получается пуленепробиваемая. Proof означает против чего-то. Waterproof. Против воды. Waterproof jacket. Он надел водонепроницаемую куртку под дождь. He wore, надел или носил, a waterproof jacket in the rain. He wore a waterproof jacket in the rain. Корзина для покупок. Называется это у нас shopping basket. Shopping basket. Ну, basket это корзина, shopping basket. Она взяла корзину у входа. She picked up a shopping basket at the entrance. She picked up a shopping basket at the entrance. Мусоровоз. Garbage truck. Garbage truck. Вот именно garbage, не trash. Garbage truck. Мусоровоз приезжает каждое утро. The garbage truck comes every morning. The garbage truck. Мусоровоз. Уличный фонарь. Street light. Street light. Все логично. Street light. Уличный фонарь внезапно погас. The street light went out suddenly. The street light went out. Погас. Suddenly. Внезапно. Прилог, как метка, key fob. Key fob. Он открыл дверь брелком меткой. He unlocked the door with a key fob. То, что на расстоянии работает. Key fob называется. Штатив. Tripod. Tripod. Штатив. Tripod. Она установила камеру на штатив. She set up her camera on a tripod. Tripod. Ну, от слова три, понятно. Tripod. Увлажнитель воздуха. Humidifier. Humidifier. Humid означает влажный. Humidifier – увлажнитель воздуха. Увлажнитель делает воздух более комфортным. The humidifier makes the air more comfortable. The humidifier. Blender – это у нас blender, английское слово. Она сделала смузи с помощью блендера. She made a smoothie with a blender. She made a smoothie with a blender. She made a smoothie with a blender. Blend – перемешивать все. Термометр, тоже в английском. Thermometer. Thermometer. Термометр показывает 38 градусов. The thermometer shows 38 degrees. The thermometer shows 38 degrees. Наволочка. В английском языке просто pillowcase. Pillow – это подушка, case – это чехол. Pillowcase. Она сменила наволочку вчера. She changed the pillowcase yesterday. Pillowcase, наволочка. Pillowcase. Штора. Curtain. Curtain. Штора. Штора плохо защищает от солнца. The curtain doesn't block
the sunlight well. The curtain doesn't block the sunlight well. Curtain. Подсвечник. Называется candlestick. Опять-таки, такие слова важно учить, потому что вы понимаете, как строится язык. Candlestick. Потому что нужно туда воткнуть вот этот candle, свечу. Candlestick. На столе стояли два подсвечника. There were two candlesticks on the table. There were two candlesticks on the table. Тостер на английском toaster. Toaster. Тостер снова поджег хлеб. The toaster burned the bread again. The toaster burned the bread again. Посудомоечная машина dishwasher. Dishwasher. Посудомоечная машина экономит много времени. The dishwasher saves a lot of time. The dishwasher saves a lot of time. Dishwasher. Корзина для белья laundry basket. Корзина это всегда basket. Laundry это у нас в целом все, что связано со стиркой. Laundry basket. Положи одежду в корзину для белья. Put your clothes in the laundry basket. Put your clothes in the laundry basket. Бритва. Razor. Razor. Бритва. Он купил новую электробритву. He bought a new electric razor. В этом случае уже электробритва, electric razor. А можно просто razor. Рама зеркала. Mirror frame. В целом вся эта штука, рама, рамки, вот они все называются frame в английском языке. Frame. Mirror frame. Рама зеркала. Рама зеркала сделана из дерева. The mirror frame is made of wood. The mirror frame is made of wood. Стремянка. Можно просто ladder, можно, кстати, step ladder. Почему именно step ladder? Потому что эти ступеньки иногда называются и steps. Step ladder. Он использовал стремянку, чтобы заменить лампочку. He used the ladder или step ladder to change the bulb. Лампочку. Ящик для инструментов. Toolbox. Toolbox. Box это ящик, tool это инструмент. Ящик с инструментами находится в гараже. The toolbox is in the garage. The toolbox is in the garage. Ящик с инструментами. Зарядное устройство для батареек. Battery charger. Battery charger. Тут тоже все логично. Зарядное устройство для батареек подключено. The battery charger is plugged in. The battery charger. Удлинительная штанга. Extension pole. Называется эта штука в английском. Extension pole. Он мыл окна с помощью удлинителя. He cleaned the windows with an extension pole. Extension pole. Мерный стакан. Measuring cup. Measure – измерять, мы об этом уже говорили. Она налила 200 мл в мерный стакан. She poured 200 milliliters into the measuring cup. Measuring cup. Разделочная доска – cutting board. В английском это cutting board. Он нарезал лук на разделочной доске. He chopped the onions on the cutting board. He chopped the onions on the cutting board. Открывалка для бутылок. Bottle opener. Bottle opener. Мы не можем открыть это без открывалки. We can't open it without a bottle opener. Киоск. Kiosk. В английском то же самое. Я купил газету в киоске. I bought a newspaper at the kiosk. I bought a newspaper at the kiosk. Тротуар или любое вообще асфальтное покрытие. Pavement. Pavement, асфальт, pavement, тротуар в британском английском pavement. Американцы это еще называют sidewalk. Мы еще учили сегодня слово footpath. Короче, много слов. Но pavement обязательно нужно запомнить, потому что это любое асфальтное покрытие. Тротуар был мокрым после дождя. The pavement was wet after the rain. The pavement was wet after the rain. Ограждение.
Barrier. Мы об этом уже говорили, что любое ограждение, в принципе, это barrier. Дорога была перекрыта металлическим ограждением. The road was closed by a metal barrier. Barrier, как барьер. Терминал, как здание аэропорта. Terminal. Terminal. Наш рейс вылетает из терминала 2. Our flight leaves from terminal 2. Лента выдачи багажа. Это у нас называется baggage claim belt. Baggage claim belt. Мы ждали у ленты выдачи багажа свои чемоданы. We waited by the baggage claim belt for our suitcases. Baggage claim belt. Claim означает взять свое. Касса или окошко. Ticket booth. Касса. Ticket booth. Booth это просто будка, получается будка для билетов. Ticket booth. У кассы длинная очередь. There is a long queue или line at the ticket booth. There is a long line, queue, at the ticket booth. Ticket booth. Фонтан. Fountain. Fountain. Дети играли возле фонтана. The kids played near the fountain. Fountain. Фонтан. Небоскреб. Skyscraper. Skyscraper. Небоскреб видно за много километров. The skyscraper can be seen from miles away. The skyscraper. Строительная площадка. Construction site. Сайт означает место, как и веб-сайт. Веб-пространство, место. Construction site. Строительная площадка шумная. The construction site is noisy. The construction site is noisy. Дальше. Паркомат. Ну, это parking meter. В некоторых местах все еще работает. Parking meter. Я оплатил час на паркомате. I paid for an hour at the parking meter. Parking meter. Навес на автобусной остановке. Bus shelter. Чтобы было понятно, что эти укрытия называются shelter. Bus shelter. Мы ждали под навесом на остановке. We waited under the bus shelter. Bus shelter. Уличный торговец. Street vendor. Vendor – это именно торговец, эти vending machine. Почему они так называются? Vendor – торговец. Уличный торговец продавал хот-доги. A street vendor was selling hot dogs. A street vendor was selling hot dogs. A street vendor – уличный торговец. Пешеходный переход. Мы об этом уже говорили. Pedestrian crossing, но есть еще и crosswalk. Нужно выучить и crosswalk. Всегда переходи по зебре. Always use the crosswalk. The crosswalk. Зебру нужно использовать. Рекламный щит. Billboard. Billboard. Есть одно очень популярное слово в английском. Billboard. Возле шоссе стоит большой рекламный щит. There is a big billboard near the highway. Billboard. Рекламный щит. Надземный переход. Это уже overpass, эстакада. Overpass. Ты можешь перейти дорогу по надземному переходу. You can cross the road using the overpass. Overpass. Поездка туда и обратно. Round trip. Round означает туда и обратно. Round trip. Мы купили билет туда и обратно в Мадрид. We bought a round trip to Madrid. We bought a round trip to Madrid. Схема метро. Subway map. Ну, в Америке, конечно. Subway map. Он посмотрел схему метро перед тем, как спуститься. He checked the subway map before going down. Subway map. Дорожный конус называется traffic cone. Вот эти оранжевые. Traffic cone. Полиция установила дорожные конусы. The police put up traffic cones. The police put up traffic cones. Контролер – ticket inspector. Ticket inspector. Контролер проверил билеты у всех. The ticket inspector checked everyone's pass. The ticket inspector checked everyone's pass. Эскалатор в английском escalator.
Это и есть английское слово. Escalator. Эскалатор не работал. The escalator was out of service. The escalator was out of service. Поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Подписывайтесь на English Dragon Club. Также загляните на мой Boosty канал. Ссылка в описании. Увидимся скоро. See ya. Take care.